आता हे उलयतना हांव पंचायतीचेर येता. पंचायतीचेर चडशे पॉयंट तेणी काडला की एम्प्लॉईजा 7th पे कमिशन लागू जावपा जाय. हांव राव रे बाबा स्पीकर सर 7th पे कमिशन तांकां लागू करपा जाय. हांवूय तुमचे बरोबर आसा. मान्य मुख्यमंत्र्या इन दीस ऑगस्ट हांव मागता की सगळे तांकां आमी सगळे बरोबर आहात तेजेर. वी वील सी दॅट इट हॅपन्स. No, that is for the Honorable CM and Finance Minister to decide. I don't want to step in his shoes. तू तेका माग मरे मागीर माग न्हू. स्पीकर सर सगळ्यांनी कॉम्प्लिमेंट केले. आमी सॅलरी थोडी तरी वाडयली सरपंच पंच आनी जिल्हा फुडारा. हांव हेच प्लॅटफॉर्मार सर सांगता आनीकूय मातशें वाडोवपा जाय. आमी वाडयतले योग वेळा वाडयतले. आमी वाडयतले रे सर 2000 रुपये दिल्या. अरे वाडयतले रे आणि ते सोमयन्यान एक पुसा मेळटा टायमा मेळा मातशे टायमा दिवपाक. सोमयन्यान एक पुसा वयता 2000 रुपया 2000 रुपया सोमयन्यान एक पुसा मेळटा. मातशे ते टायमान मातशे दिवपाक. बसून घ्या. मंत्री कंप्लीट करा. स्पीकर सर एक जाले 7th पे कमिशन ते जातले. मान्य चीफ मिनिस्टर करतलो. दुसरे राव एज सून एज पॉसिबल. स्पीकर सर दुसरे हिंगा सेक्रेटरीचे जायते जाण उलयले. खरे थोडे सेक्रेटरी थिंगा सारके ते खुर्चेर दसून उरलेले आहा. आनी इफ एवरीबडी एग्रीज द होल हावस हॅज टू एग्री. मोर देन 3 years कोणाकूच एक कडेन दवरपा जायना. हांवूय तें करता. हांव आतां हांवें एक डिसिजन घेयला. It is your law that more than 3 years is your law. एक मिनिट विजय सर देसाई स्पीकर सर ऐकून घ्या पहिले. माझे एकूच मागणी हे सायडी आनी ते सायडी दोगांयकू ट्रान्सफर हांव जेन्ना करतलो कोणूच मागपा येवपाना तेका दवरतो म्हाजो मनीस. हांवें लास्ट टायम हांव सांगता सेम गेलते वर्सा म्हणले तुवें डायलॉग सेम यू चेक लास्ट टाइम बट आय हॅव रिटर्न टू यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सीएम ऑपोजिशन लीडर केल्ले तुकाय धाडले. तुवें फोन मारपा ट्राय केलो. ऑपोजिशन लीडर मान येता स्पीकर सर कंप्लीट करा. स्पीकर सर ते झाले ना. अरे राव रे बाबा. स्पीकर सर लास्ट टाइम हांवें खरें प्रयत्न केली. सगळे ट्रान्सफर केले. नेक्स्ट डे सगळे माझे ऑफिसान इतले जाण माझ्या कडेन लागले. क्लियर कट सांगता हे सायडीन आनी ते सायडीन कोणूच येवपाना. मान्य सीएमाकूय सांगता म्हाका मातशें फ्रिडम दी. सगळ्या शिस्त बसयता. सगळ्या लायनीर हाडून दाखयता कशें काम करना तें दाखयता. आनी स्पीकर सर हें सांगतना कॉमन कार्डर हांवें केल्ले आनी क्लार्क बीन थोडे जून जाला थिंगा. आनी इतले म्हणजे म्हणजे दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सगळी फालसिदाद करता. पूण एक क्लार्क सुद्दां ट्रान्सफर केल्यात येता म्हाका सांगपाना कसोय करतो आपलो सोयरो तो अमक्याचो सोयरो. कशें शिस्त बसतले. गोवा एवरीबडी नोज एवरीबडी. इट इज अ व्हेरी स्मॉल प्लेस. एलाव मी टू डू दीस. हांव करून दाखयता. काय ना तूं जाय तें कर. अरे तुही आयल्लो मरे तुही आयल्लो न्ही. सर फुडें वचात. तुमच्या मध्ये कोण येवना सेक्रेटरी आनी क्लार्का लागून कितें मंत्री फुडें वचात. तुम्ही सगळे येयले. हे सगळे येता. सो उलयनाका. हे फुडें बसून घ्या. केलो क्लार्क कोणूच येवपाना. आनी मागीर म्हाका ब्लेम कर. आय टेक द फूल रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टरवर्ड्स. My case is genuine. The Panch member is a deputy sarpanch. Husband is a clerk. He is a BLO. I want assurance today on the floor of the house that you are going to transfer it. Chief Minister Modi Patalo. पहिले सांगता. Chief Minister Modi Patalo. You give me assurance. ना माक assurance दितो. बस बसून घे. मंत्री हांवें तुका पॉलिसी डिसिजन सांगला. स्पेसिफीक एश्युरन्स तू म्हज्या माग नाका. Speaker sir, this is not पंचायत influencing me here on the floor of the house. पंचायत रूल सांग हें बोसना. कंप्लीट जाले. You are trying to influence me here only on the floor of the house. No, you give us assurance because Chief Minister also is there. I know that he will definitely call you up. Speaker sir,
most important announcement which I want to make, Directorate of Panchayat has proposed to introduce online system for availing services to common man on the state delivery system on Goa online. हे आमी जेला काम दिल्ले आसा. In the first phase, we are going to give as many as 13 services, and this will be operational before end of 6 months. We already had a detailed discussion, and the other services, total 20 services, will be in the next 3 months after that. So in 9 months' time, we will have 20 services in the panchayat online. This is what I want to say. This is a big step. 9 महिन्यान भुरगे जाता हे केन्ना जातले रे स्पीकर Baba, you see, it is not so easy. You have to load it on the portal. Issuance of trade license permission, NOC for signboard, NOC for electrical connection, NOC for water connection, issuance of income certificate, issuance of certified copy of resolution, permission for repair of house structure, recording proceedings of meeting. This is in the first phase. Issuance of character certificate, issuance of residence certificate, issuance of birth certificate, issuance of death certificate, inward and outward register. These 13 are going to be in the phase 2. Phase second, thereafter, 3 months after that, house tax collection, lease, rent tax, accounts, cash book management, trade tax collection, garbage tax collection, issuance of occupancy, issuance of construction license. Yes. Why I am mentioning this in detail in the August House, it puts pressure on me also to introduce it and make it happen in the next 6 and plus 3 months. Okay? So it is not that I'm best sangpada म्हणून सांगता म्हणून. झाले अरे अनेक आणि ना तुमच्या सगळ्यांचे नाव हांवूय मागता की हे फंड्स इतली कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक जाता. In 21-22 it was 17.50 crore allocation. It was distributed still to 72 village panchayat. 22-23 it was 20 crores distributed to 76 village panchayat. 23-24 it was only 10.9 crore. Okay, we still distributed to 48 village panchayat. Out of 121, out of 121, no, those whose income is more than 40 lakhs are not eligible. So by giving less, what are you trying to say? ऐक आणि फंड्स मागता मरे इतलेच. ना आम्ही कितें म्हणतात की मोदी कांय नाका, मुख्यमंत्र्यान तेजो उबो रावन सांगिल्लें की ऑनलायन ट्रान्सफर जातलो म्हणून, डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर जातलो. ते उलयता मरे. आतां 6 म्हयने जाले तूं जावना. उलोवपाकूच दिना मरे. इंटरप्ट कित्याक करता रे? यू आर डिस्टर्बिंग माय फ्लो ऑफ थॉट्स. स्पीकर सर. फ्लो ऑफ मनी, नॉट थॉट्स. स्पीकर सर, 2025, 10.90 crore. Suppose I had gone to divide this, so हे कित्याक कंफ्यूज जाता ते कित्याक करता ते at lower level. 121 पंचायत, हांव सपोज सगळे 121 पंचायत वांटपाक गेलो, each पंचायत will get only 8 lakhs. 8 lakhsan कितें जाता? म्हणजे सगळ्यांक इल्ले घालपाचे, म्हणजे जेवपा मेळना ते एक गोटो घालीत वचपाचे. थोडे जाण डबल इंजिन सरकार कितें सांगता म्हणून म्हणून ऐक रे, प्रोटोकॉल मिनिस्टर आल्लो. ऐक रे गट सारको तू पुडवे घालता, तू वाडय मर तुझे ग्रांट. ऐक रे, ऐक न्हू. म्हणून दिनेश बोरकर बसून घ्या, कंप्लीट करा. ऐक रा रे मातशें बस रे मातशें बस रे बाबा, बसपाक कितें जाला? स्पीकर सर, सेम वे गार्बेज, टू टॅकल द गार्बेज आमी पळय ग्रांट दिताले, हांव मान्य करता हाल्ली आमी कांय दिवपा पावना बिकॉज देर इज नो फंड्स एलोकेटेड इन दॅट डायरेक्शन. पूण आतां लेटस्ट कितें आमी डिसायड केला सांगता. लेटस्ट वॉट वी हॅव डिसायडेड इज 15th Finance Commission funds are lying with the panchayats without being used. Some panchayats are even having 14th Finance Commission funds. In consultation with Goa Waste Management Corporation and Pollution Control Board, we are going to empanel as many contractors
we are going to give freedom to each panchayat. Choose whichever contractor you want to tackle your garbage. If you have somebody already on board having some means a good job being done, we will empanel them also because we don't want to disturb the panchayat. And they will send the proposal to the directorate, it will be okayed, and then that garbage collection will be done by those contractors at the choice of the panchayat. नादला हिंगा किती जाता? एक मिनिट. ह्या हाऊसाचो लिडर असता. मुख्यमंत्र्यान काल एश्युरन्स दिला की गार्बेज विल बी टॅकल्ड बाय सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. हो नवो प्लॅन कसो सांगू शकता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस? दिस इज सुपरसिडिंग द ऑथॉरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर. दिस इज चीफ मिनिस्टर फॉर पंचायत, नथिंग एल्स. हे सांगूकच शकना तो. आम्ही कोस्टल पंचायती पहिली म्हटल्या पळय न्ही, सो ते कन्सिडर करून फुडले पंचायती. सी. अरे पण कोस्टल पंचायती त्यो म्युनिसिपालिटी न्ही त्यो, मग ताजेर कसो प्लॅन सांगू शकता तो? येस मंत्री कंप्लीट करा. ऐक. There will be no problem whatsoever. Whatever I do, I'll do in consultation with Honorable Chief Minister. If he has a better plan for coastal area, so shall it be. There is no problem and there is no duplication. So don't worry about it. You don't get worried about it. You ना आम्ही सेम सांगता तुका ते समजता दुसरे भाषेन. तू ओढो मराठी ती पोएट स्टार्ट केल्ले न्हू, आता तू कोंकणी उलयता. ओढो ती मराठी कंप्लीट जालें. अशें तें बिनाका. Speaker sir, another most new thing which is being introduced, this also I plan to introduce in next 6 months, AI-based facial recognition attendance system. Instead of that fingerprint and that biometrics, this is the latest technology. So we have already had detailed discussion. We are going for tendering. But by the time it is implemented, I am saying in 6 months' time, whether it is the secretary, whether it is panchayat staff, they will not be able to do dodging as far as attendance is concerned. This is such a foolproof system. As I proceed to implement this, again I am doing it through jail itself. I am taking his department also along with me. All other departments will want, it is at the lowest cost. All other departments also will want to introduce the same thing. It is such a good system. So हें हांव तुमकां हिंगा ऑगस्ट हावजान सांगता. हें पळय एब्सेंटिजम जाता ना आपण ते पंचायतीन गेला, everything gets automatically recorded. There are almost, I think, user-friendly touchless sign-in system will be flexible to add and recognize the face of the authorized user. This initiative can be considered under the flagship of Digital Goa campaign. We have onboarded Goa electronic system to do this. This would avoid any impersonation which is possible in normal system. This will automate time tracking and provide transparency in functioning of panchayat. It will eliminate the requirement of physical punching devices and their maintenance. Save time and effort of DOP, which will have a centralized control and monitoring of operation at each panchayat with all reports of leave and performance at one single click. Obviously, it will improve the efficiency of government citizen service. And I promise you that I will introduce this within 6 months. So this is the latest change which I want to do. Yes. Okay.